నేను మీ మహాలక్ష్మి. వెల్కమ్ టు మహాలక్ష్మి స్పెషల్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ డేటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. అసలు డేటా టైప్ అనేది ఎందుకు అంటే, అసలు డేటా టైప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ చేసిద్దంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూ దట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10. మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము అంటే ఏ ఈక్వల్ టు 10 అనేది తీసుకున్నాము. సో 10 అనే వాల్యూని ఏ అనే వేరియబుల్లో మనం అసైన్ చేసాము. సో ఇప్పుడు 10 అనేది ఏంటి, ఇంటీజర్. సో మనం ఇక్కడ మనకి ఈ సి లాంగ్వేజ్లో కంప్యూటర్కి అనేది అర్థం కాదు ఈ 10 అనేది ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, క్యారెక్టరా అనేది. సో మనం ముందు ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనము ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాము వేరియబుల్కి అని చెప్పేదే డేటా టైప్స్ అన్నమాట. సో డేటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. సో సి లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఏ very rich set of data types, and also this C language was influenced from the language like BCPL and B languages, which are typeless languages. Means these languages will not support data types. Means BCPL and B languages are typeless languages. Means these two languages doesn't support the data types, but C language which supports different types of data types, which allows the user to perform different operations. So here in this C language, data types are broadly classified into three types: primary data types, derived data types, and user defined data type. Here in primary data types there are four types of data types: integer data type, float data type, character data type, and void data type. In integer data types there is int, short int, long int. In float data type there is float, double, long double, and in character data type there is char. In derived data types, there are three types of data types: arrays, functions, and pointers. In user-defined data types, there are structures, enums, and type def. So, here we can see integer and character data types. What is the type, storage size, and value range. From where to we can assign this char or sign char or int, unsigned int, short, unsigned short, long, unsigned long. అసలు ఈ స్టోరేజ్ సైజ్ ఎందుకంటే మనకి మన ఫోన్లో మెమరీ అయితే ఎలా ఉంటుందో, ఇప్పుడు మనం ఇమేజెస్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. దానికి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ 16 GB, 4 GB అట్లా ఎలా అయితే మనకి మెమరీ ఉంటుందో, సో మనం ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక మెమరీ అనేది ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే బైట్స్ రూపంలో ఉంటుంది. 1 బైట్ అంటే 8 బిట్స్. సో క్యారెక్టర్కి మనం 1 బైట్ అంటే 8 బిట్స్ని మనము ఆ క్యార్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దాని ఒక రేంజ్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇవ్వచ్చు అంటే -128 to 127 ఆర్ 0 to 255 వాల్యూస్ మధ్యలో రేంజ్ని మనం అసైన్ చేయొచ్చు. సో అది నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. ఇక్కడ అలానే ఇంట్కి, లాంగ్కి అలా ఇక్కడ అంతా ఇచ్చున్నాం. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్లో కూడా టైప్ ఏంటి, దాని యొక్క స్టోరేజ్ సైజ్ ఎంత, ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది, దాని యొక్క వాల్యూ రేంజ్ ఎంత, అండ్ ఆల్సో ప్రిసిషన్, ఎన్ని డెసిమల్ ప్లేసెస్ అనేవి ఉంటాయి అనేది కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ ఆ ప్రైమరీ డేటా టైప్లో వాయిడ్ డేటా టైప్ అనేది ఉంది. వాయిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కీవర్డ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్.
దిస్ ఈస్ నార్మల్లీ యూజ్డ్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఫంక్షన్స్లో మనం ఎక్కువ ఈ వాయిడ్ అనే దాన్ని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. అది ఏం స్పెసిఫై చేసిద్దంటే దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ అనేది చెప్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్ దగ్గరికి వస్తే, in C language, the integer data type is used to store all numbers. Integer data types అనేది ఏం స్టోర్ చేసుకుంటది అంటే all numbers ని స్టోర్ చేసుకుంటది. That is numbers without decimal points. Decimal points లేకుండా ఉన్నది all numbers ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటది. Here we will use the reserve word or keyword. Reserve word or keyword అని మనం అనొచ్చు. int టు డిక్లేర్ ఇంటీజర్స్. ఇంట్ అనేది నథింగ్ బట్ కీవర్డ్. ఏం డిక్లేర్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ద కంపైలర్ విల్ అలొకేట్స్ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ. హియర్ ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ కి? 2 or 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ. సో హియర్ 1 byte ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8 bits. 1 bit అంటే మెమరీ రిక్వైర్డ్ టు స్టోర్ ఎయిదర్ 1 bit అంటే ఎయిదర్ 1 or 0 అని అర్థం. ఇన్ ద అబో హియర్ 2 bytes అంటే ఎంత? 16 bits కదా. సో హియర్ 16 bits of 15 bits are used to store actual value and 1 bit is used to store sign of the value. Either 0 will represent the positive number and 1 will represent the negative number. అంటే ఇక్కడ 2 bytes అంటే 16 bits. 16 bits లో 15 bits అనేవి యాక్చువల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఎయిదర్ ఎక్స్ట్రా 1 bit ఉంటుంది కదా, ఆ 1 bit అనేది 0 or 1 అసైన్ చేస్తాము. 0 అంటే పాజిటివ్ నెంబర్ అని, 1 అంటే నెగిటివ్. హియర్ మనం సైన్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తున్నాం చూడు. 1 అంటే 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెగిటివ్ నెంబర్, అంటే మైనస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తామని. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదంటే పాజిటివ్ అనే కదా అర్థం. ఆ పాజిటివ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే 0 అనే వాల్యూతో మనం పాజిటివ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో ఇంట్ అనేది ఏంటంటే బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటది. సో అలానే అన్సైన్డ్ ఇంట్ అన్నమాట. అన్సైన్డ్ ఇంట్ అనేది కూడా 2 or 4 bytes స్టోర్ చేసుకుంటది. రేంజ్ అనేది ఇంత ఉంటది. సో అలానే షార్ట్ ఇంట్ కూడా అంతే. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ ఇంట్. 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది ఉంటది. 4 bytes అని ఎందుకు చెప్పామంటే కొత్తగా వచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది మనం స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇంటీజర్ కి. సో అందుకని 2 or 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది స్టోరేజ్ సైజ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాము. సో అలానే లాంగ్ ఇంటీజర్ కూడా అలానే 8 bytes అనేది తీసుకుంటది. 4 bytes ఫర్ 32-bit OS. 32-bit OS కి అయితే 4 bytes మాత్రమే తీసుకుంటది. అది 64-bit OS అయితే 8 bytes ఆఫ్ స్టోరేజ్ సైజ్ అనేది ఉంటది. సో హియర్ ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేసిద్దంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ రియల్ నెంబర్స్ we will use the floating point data types. The keywords float, double are used to declare floating point values. Compiler will allocate 4 bytes of memory for floating point data type and 8 bytes of memory for double data types. So here we are seeing that in long data types we are using 10 bytes of memory. And next here we are having character data types. In order to store character values, we will use character data type. Here we will use the keyword char. What we are using the keyword is char for declaring character data type. C language will allocate 1 byte of memory for character data type. So next
void data types. We have seen that void is a keyword which is normally used in functions. Before functions, we are declaring that void. Next, it specifies that function is not returning any value. So, coming to derived data types, the derived data types are the data types that are derived from basic data types. So, these data types are used to mean some additional programming that are needed by the end user. సో ఎండ్ యూజర్కి ఇంకా కొన్ని అడిషనల్గా డేటా టైప్స్ అనేది కావాలి. సో ఇన్ ఇంటీజర్ వీ క్యాన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. సో ఇన్ యారేస్ వీ క్యాన్ స్టోర్ అట్ ఏ టైమ్ ఫర్ using one data type we can store number of values. So functions like pointers, we can store the address of the variable. So for additional programming features we are using these derived data types. So in user data types, C language supports various user data types such as structures, enum, typedef. These are the user defined data types. Will always the programmers to create the new data type. By using these, programmers always use it to create the new data types. New data types are extensions of the basic data type. సో అసలు ఇక్కడ టైప్ డెఫ్ అంటే ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఫీచర్స్ known as type def that allows the users to define an indicator that would represent an existing data type means, and then new data types are defined by using the keyword type def. Type def అనే keyword తో మనము న్యూ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ని మనం ఇక్కడ అలో చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ డెఫ్ అనేది మనం సపోజ్ వీఆర్ టేకింగ్ ద సెంటెన్స్ టైప్ డెఫ్ unsigned long int units. So here from this statement, wait, I am writing here. For example, for type def, we are writing type def unsigned long int units. సో ఇలా ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది రాసాను. హియర్ ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము, ఫ్రమ్ ది స్టేట్మెంట్ we will use the new data type units. ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, న్యూ డేటా టైప్ యూనిట్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. న్యూ డేటా టైప్ యూనిట్స్ అనే న్యూ డేటా టైప్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంట్ అనే దాంట్లో మనం ఒక డేటా టైప్ యూనిట్ అనే డేటా టైప్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ దిస్ న్యూ డేటా టైప్ we can declare variables of that type. సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాం కదా, ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంట్ అనే బదులు మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఏమి ఇవ్వచ్చు, యూనిట్స్ ఏ కామా బి కామా సి అనేది మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సో హియర్ ఏబిసి అనేంటి వేరియబుల్స్ అన్నమాట, టైప్ ఆఫ్ యూనిట్. హియర్ ఏబిసి యొక్క టైప్ వచ్చేసరికి యూనిట్స్. సో అలా మనం ఈ టైప్ డెఫ్ అనే డేటా టైప్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ డేటా టైప్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. ఇంకా మరెన్నో అప్డేట్స్తో మీ ముందుకు వస్తా. థ్యాంక్ యూ.